La 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 ya la 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 That lovely nigun will come back later in the service, so keep it in your mind. But for now, let's offer those opening baseline gratitudes, praises to God, to the universe, for the universe being here. So please rise if you can. We're on page 103, and you can offer up an amen after every blessing we offer. Shabbat shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לנו חכיבינה להבחין בין יום ובין לילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורין. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. אמן.
Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechid mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael betifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten laya'ef koach. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hama'avir shena me'enaynu ma'mei afapai. Yiratzon v'nach Adonai Eloheinu Elohei avotenu v'yomotenu v'zeraynu v'yomotenu 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 Nenu ayom v'chol yom, l'chenu l'chesed l'rachamim b'einecha, u'b'einei choroenu v'tigmelenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai, gomel chasadim tovim li'amo Yisrael. Amen to that and to all of those. Let's now continue on page 112. You can sit down for this. It's Psalm 92, the Psalm for Shabbat. Hayom yom Shabbat kodesh, shebo hayu haleviim omrim b'veit hamikdash, mizmor shir liyom haShabbat, tolodot Adonai luzamel shimcha elyon, nagid baboker chasdecha ve'emunatcha baleilot le'asruf yameinu. Ma godlu ma'asecha Adonai me'od amku machshavotecha. How wonderful are your works, God. How subtle your designs. Tzadik tamar yifrach ki aretz balvanon yizkeh shetulim beveit Adonai bechatzrot Eloheinu yafrichu. Od yeruvun b'seva d'shenim v'rananim yiyu le'agid ki yashar Adonai tzuri v'lo avlat tabo. Page 120, we have Psalm 30. Mizmor shir Chanukat habayit leDavid. Elecha Adonai ekra v'yel Adonai et Hanan. Elecha Adonai ekra v'yel Adonai et Hanan. Shema Adonai v'choneni Adonai yeh ozeli. Shema Adonai v'choneni Adonai yeh ozeli. Hafachta misbedi lemacholi, pitachta saki v'tazreni simcha, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם מודך. On page 121, we have our first opportunity to recite the Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish. So all those who are in mourning or observing a yahrzeit, I invite you to chant this with me, whether you're here in the sanctuary or watching from home remotely. Page 121. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Ba'alma divra chirute v'yamlich malchute. B'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol Beit Yisrael. Ba'agala uv'izman kariv v'yimru. Amen. Yehe Shmei Rabbah mevarach le'olam ulolmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yit hadar, v'yit aleh, v'yit halal, shemei d'kudashah, brechu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran ba'alma v'yimeru. Amen. Yehe shlama rabba min shamaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael, v'yimeru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, Aleinu v'al kol Yisrael, v'imru,
Amen. Amen. Page 122 now. We all rise if we can for Baruch She'amar. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch oseh b'reshit, Baruch omer v'yoseh, Baruch oseh u'mayim, Baruch merachem al ha'aretz, Baruch merachem al habriot, Baruch mishalem sachato v'reya, Baruch chai la'ad v'kayam lanetzach, Baruch chodeh u'matzil, Baruch shemo. Lai 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 ya la la ya la la ya la 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 ya 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 la la Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'olav ha'rachman. Yachidchem olamim melech mishubach umfoar adei shemo hagadol. Baruch atah Adonai melech me'olam v'tishbachot. We continue with Ashrei on page 136. We can be seated for this, darlings. Yeah. פותח את ידיך ומשפיע לכל חיי רצון, צדיק אדוני בכל תורך. תהילת אדוני דבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה, הללויה, הללי נפשי את אדוני, הללי בחיי, זמר אלוהי ביודי עדים. Adonai shemer gerim yatom yamana yoded v'derech rishayim ye'avet yimloch Adonai leolam Eloheich tzion ledor v'ador. Hallelujah. Page 141, we have our Hallelujah Psalm, full of hallelujahs, full of singing and dancing and instruments. So we can embody those with our mouths, with our feet and hands and arms, etc., and just see if we can exude praise in this moment.
מעוזות. הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו. הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור. הללו בתוך מחול, הללו במילים ועוקב. הללו בצלצל שמה, הללו בצלצל תשועה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. ברוך ה' מצוין שכם שלם, הללויה. וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ. Amen v'amen. We continue on page 145 with Nishmat Kol Chai. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח ובשר תפארת ורומם זכרמנו מגן עולמי. אילופינו מלא שיר הקיים, ושנינו מן הכבוד עליו, ותפדותינו שלחנו מרחבי הרקיע, בינינו במהרה שלנו. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולא אבותינו ואמותינו, לברך את מזרעים אותנו, אדוני אלוהינו ממנו ומדיננו, ומרדנו וזמננו. We're now at the bottom of page 146. מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. On the next page, page 147, second paragraph, Shochin Ad. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבע תהילה, בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות, שירות ותשבחות דוד, דוד בן ישי עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביעמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בימימה ויאמרו אמן. So believe it or not, all of those prayers and songs and blessings were just warm-ups. We have now reached our formal beginning of Shacharit, which contains the heavyweight prayers that we all know and love, such as the Shema that's coming in just a few pages, and the Amidah. So we're going to get ready for that, and all rise together if we can, and recite the Baruch Hu, that call to prayer, as we are ready to really pray. Page 149. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Yotzer or uvoreh choshech, Oseh shalom, uvoreh et hakol. Hakol yoducha v'hakol yishapucha. We continue on page 150, and we may be seated for this. We're now almost on page 151, but we'll do Ein Kerkecha, that final paragraph on page 150. Ein kerkecha v'ein zulatecha, efes piltecha umi domelach. Ein kerkecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, v'ein zulatecha malkeinu lechayei ha'olam haba. Efes piltecha go'aleinu limot hamashiach, v'ein dom elecha moshienu litchiyat hametim. Lai lai la lai lai, lai la lai lai, lai la lai 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 lai, la lai la lai lai, lai la lai lai, lai la lai 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 lai. El Adon al kol hamasim, Baruch umvorach befi kol neshama, Godlo v'tuvo ma'alei olam, da'at u'tvuna asov v'imoto, ha'mitga'e al chayot ha'kodesh, v'nedar b'chavod al ha'merkava, zechut u'mishor livnei chiso, chesed v'rachamim livnei kevodo. Tovim me'orot shebara Eloheinu, Yitzaram b'da'at b'vina u'chazkel, koach u'gvura natan ba'em, liot mo'ashlim b'kerev tevel, meleim ziv u'mefikim noga, na'ezivam b'chol ha'olam, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה רצון כהונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה ויתקין צורת הלבנה,
שבע נותנים לו כל צבע ממרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים. We're continuing with that initial paragraph on page 152, and then we'll flip to 153 for Shabbat. תתברך מושיעין קדושים. We're now on page 153. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור ונורא קדוש ובכלל. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן השאים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעימות תיתנו למלך אבקם זמר תמר ותשחוש המלך בטובו בכל יום למיר מזמרים אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה ליאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו. We're on page 154. We're shortly going to get to say, V'havi'enu l'shalom me'arba kanfot ha'aretz. Gather us from the four corners of the earth. And I love that we actually do that every Shabbat. We are able to gather in person and come together. And I want to acknowledge that the bar mitzvah boy, Noah Breitstein, has family who have moved and flown in from all across the world. I know we have people in from Florida and just from higher up in the state of California and even from Israel. Members of Noah's family have come so that they can be here today to celebrate. And of course, our other congregants who have just come here today, whether they were born on the East Coast or from a different country, or one of your rabbis who is from England and therefore represents a different state, Europe, entirely. I love that the Jewish people come and gather together in these holy places, in these sanctuaries. So as we sing V'havi'enu l'shalom, let's just remember that we often started in different places, but we're here together in this moment to celebrate Shabbat and to help Noah celebrate his bar mitzvah. So welcome from near or far, and to all of those tuning in virtually online. I can feel that maybe some of you might even be as far as Alaska or on the East Coast. You're all welcome. We Jews are global. V'havi'enu l'shalom me'arba kanfot ha'aretz v'tolichenu komemiyut le'artzenu ki el poel yeshuot ata uvarnu v'harta mikol am v'lashon v'keravtanu
לשמך הגדול סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We'll continue with the second and third paragraph of the Shema on page 156. And don't forget to show your tzitzit some loving in the third paragraph if you're wearing them. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. יציב נחם וחיים וישר אמן אלוהי עולם הקיים לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. We're on page 157. פודנו ומצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם. מגנו משה לבני אמרכם אשר ישמע מצוותך ותורתך ודברך ישים לליבו. Seven lines down from the top on 158. Alzot, alzot, shibechu ahuvim, shibechu ahuvim,
Veromimu, 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 veromimu el. Veromimu, 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 veromimu el. Venatnu yedidim, venatnu yedidim. Zamirot, shirot, vetishpachot, berachot, vehodaot, lamelech el chai vekayam. Ram venisa, gadol venora, mashpil geim, umagbiah shefalim, motzi asirim ufode anavim, v'ozer dalim, ve'yon eliamo, ve'yon eliamo, le'et shavam elav. Tilo le'el elyon baruch hu v'orach, Moshe u'Miriam u'bnei Yisrael lecha anu shira, v'simcha rabah, v'yamru chulam. Mi chamocha, middle of page 158. Ya lai la lai lai, ya lai la lai lai, lai la lai la lai lai, ya lai la lai lai la lai la lai lai, lai la lai la lai 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 lai, lai la lai la lai la lai la lai, lai la lai la lai la lai, oh, lai la lai la lai la lai la lai. Mi chamocha, mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, nora tehilot osef eleh, shira chadasha shibechu ge'ulim, לשמחה על שפתיים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. יא לי יא לי Please rise if you can for this. Kuma bi'esrat Yisrael, uvtechinu mecha, Yehuda ve'Yisrael. Go aleinu, Adonai tzvaot shemo, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Ga'al Yisrael. We continue on page 159. We will say those couple of opening blessings in the Kedusha out loud for our Shachrit Amidah, and then please feel free to offer up the rest of the Amidah in your own time, in English or Hebrew, in your own space. Be seated when you are done. But for now, with the cantor on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu v'Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka,
אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. יזמור משה במלך חלקו.
Yitkara v'yitkara shemei Rabbah. B'yalma divrach yudutevim lichmalchutei b'chayechonu v'yimechonu v'chaydocho beit Yisrael. Ba'agala v'zman kariv imeru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach. Li'olam li'omei omaya yitbarach. Yitbarach v'ishtabach v'yitpor v'yitruma minaseh v'yidadar v'yitaleh v'yitalel shmei d'kudesha. Brichu li'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran v'yama v'imeru. Amen. Titkabel floton uvalton d'chol Yisrael kodam avohon v'ishmaya v'imeru. Amen. Yesh lam rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al Yisrael v'imeru. Amen. Ohaseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yimeru. Amen. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. We bring greetings from Tat Shabbat. I was just at Tat Shabbat, and all of the kids are eating applesauce, and they send their regards. My name is Brian Schuldenfrei, for those of you who don't know, and I'm one of the rabbis. The other rabbi is Rabbi Jessica Yarkin, and she is off to our elementary school services this morning. So we have a lot going on Shabbat. We had a guest speaker last night from a professor from Hebrew Union College, and we had a Shabbat dinner celebration with our younger elementary school students. So there's a lot of Jewish life going on here at Adat Ariel, and we are very proud of it. Myself and Rabbi Yarkin have the pleasure of leading services with this woman with the beautiful voice. Her name is Cantor Judy Dubin-Aronoff, and it's also great to be here with you, Noah, to be celebrating you and your family. And so, since a bar mitzvah and Shabbat are all about blessings and celebrations and smiles, how about blessings for you? Is that okay? All right, so we're going to ask you to come on up as we invite your mother and your father to offer words of blessing for you as you mark this incredible simcha, this incredible time in your life. All right, handsome. Oh, over there, buddy. So whoever speaks into the microphone, stand over here and speak into it. Yeah, whoever's speaking, stand over here. So who's starting? Okay, then you'll switch, and you, my friend, are going to stand right over here and look at your wonderful parents. Okay? Okay, blessing for my son Noah on his bar mitzvah. How exciting. Nuri. Speak up. Can you hear it now? Just speak up. Okay. Here, wait, Nuri. She has to speak up no matter what microphone she's got. This is going to help. Watch this. Go ahead. Put that just closer to your face. Testing. Closer. Not on. Okay, well. Like I said, just speak I'll up. speak into up. that microphone. I'll speak up near this microphone. How's that? That's better. Okay. All right. Lots of blessings I want to give to Noah, but we'll keep it short for today. May you embrace life to the fullest. May you confront your fears and not allow them to paralyze you in pursuing what you love to do. May you one day fully appreciate the gifts that you have been given of empathy, of kindness, intelligence, strength, courage, and beauty. May your sense of humor always be close at hand to comfort you through the difficult times. May you always remember this amazing, extraordinary day and your Jewish mothers and fathers who came before you and made it possible for you to stand here today as a young Jewish person. May God smile upon you. May God bathe you in sunlight and embrace you with love. And I want to finish by saying what I say to you whenever I put you to bed and say Shema Yisrael, right after the Shema. Tia bari, תחיה עד 120 שנה, ושאלוהים ישמור עליך תמיד. Noah,
You are my bright and shining sun who brings happiness and love to those around you. May you embrace life to the fullest. See the positive in others and in the gifts each person offers the world. May your good nature, love of others, intelligence, and your ability to stand by your friends and family guide your path through life. May your sense of humor bring joy to those around you and give you strength. The strength you need to work through the challenges that life brings. May you keep an open mind and a healthy body. Be curious, explore, be adventurous, drink in everything, have fun, but also a little bit of seriousness is important too. Make a positive difference in the world. May you always remember this extraordinary day and your Jewish fathers and mothers who came before you and made it possible for you to stand here today as a Jew. May God smile upon you and embrace you with love for all time. I love you, my boy. What beautiful words of blessing to usher in the next portion of our service, which is the reading of the Torah. And we're going to invite some of the grandparents who are able to come up, and if not, we'll stay there. We'll bring the Torah to you as we engage in the generational paths of the Torah. And we turn in our prayer book to page 168. Page 168 for the beginning of the Torah service. Ein kamocha va'Elohim Adonai, v'ein kema'asecha, malchutecha malchut kol olamim, umemshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch, leolam va'ed, Adonai os li'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom, avarachamim, Heitiva virtzonecha et Zion, Tivne chomot Yerushalayim, Tivne chomot Yerushalayim, Kivecha Levad batachnu, melech eram v'nisa, Adon olamim. Please rise as the ark is opened. And Noah, for your first act as a bar mitzvah, can you open the ark? Yeah, sure, go ahead. Vayehi binsoa Haaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, veyafutzu oivecha, veyanusu mesanecha mipanecha, ki mitzion tetze Torah, ki mitzion Tetze Torah udevar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah le'amo Yisrael B'kedushato. All right.
Page 170 at the bottom of the page. Beyanarachet velishme kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan beyanarachet beyanarachet velishme kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan yehera bakadamach tetiftach libi beoraita v'trash li mishalin delibi deliba dechol amach Yisrael letav ulechayin velishlam. Amen. Noah, our tradition runs strongly in your family. It's been passed on to you from your grandparents to your parents. And now today, on your bar mitzvah, it's your turn to take hold of the Torah, to take hold of the tradition that has been given to you after thousands and thousands of years, and to declare before the community that you are a caring member of our people, one committed to kindness and the fulfillment of mitzvot. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadlu l'Adonai iti unero mema shemo yachdav lecha Adonai hagedula ve'agevura ve'atiferet ve'anetzach ve'aod ki chol b'shamayim u'ba'aretz ki chol b'shamayim u'ba'aretz lecha Adonai hamamlacha v'yamid na'aseh lechol rosh romimu Adonai Eloheinu Vehishtachavu lehadom raglav kadoshu Romimu Adonai Eloheinu Vehishtachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu.
We'll invite everyone to please be seated. This morning, we are progressing through the narrative of the book of Genesis, the first of the 5 books in the Torah. And the book of Genesis is not only the genesis of the world, but really the genesis of the first Jewish family. We don't really become a people until Exodus. Then Leviticus addresses the questions of how to be holy, Numbers, how to build a society, and finally the book of Deuteronomy, which is Moses' farewell address to the people. And this family, the family in Genesis, is like many of our families. That means that it's complicated. It's complicated and it's nuanced. And so the narrative today, it demands discussion and it demands our attention. And so to share his reflections on this Torah portion, I invite our bar mitzvah, Noah, to share some of his thoughts and reflections. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. You might not know this, but I was meant to have my bar mitzvah on June 12th, and we postponed it. I was really excited to give my last speech because I love Harry Potter, and my speech was full of Harry Potter references. But fear not, I found a way to do it again. I know that we're not all Harry Potter fans, so I'll give you all a chance to step out. Go ahead. I'm waiting. Great. I guess we're all Harry Potter fans. My Torah portion, this time around, tells the story of Isaac, his wife Rebekah, and their twin boys, Esau and Jacob, even before the moment of their birth. Even before the moment of their birth, the brothers never really got along. In fact, when they were born, Jacob came out holding the heel of Esau, which is why his name is Jacob, or in Hebrew, Yaakov, which means to follow. But it's not just Jacob who wishes to overthrow his slightly older brother and become the leader who will inherit the family name and legacy. Their mother, Rebekah, also wants Jacob to be victorious over Esau. In fact, she hatches an epic plan to deceive both Isaac and Esau. She convinces Jacob to disguise himself as his brother, to trick his father into giving Jacob the blessing that will secure him the birthright, which technically was already his due to the soup incident. To everyone's surprise, this works. Jacob gets the blessing meant for his brother. Esau is devastated. Isaac feels betrayed, and Jacob has to run away because his brother wants to kill him. Are all siblings like that? As I was studying this text, I was shocked by the actions of Rebekah. But she takes advantage of Isaac's disability. He is blind. She uses that against him. Plus, she plots against one of her sons. It's crazy favoritism. She's our matriarch. She is meant to be one of our role models for us as Jews. But here we learn that she does a really mean thing. So my question is, why does Rebekah act in this way? Well, when she was pregnant with the twin boys, she received a prophecy from God. Chapter 25, verse 23 tells us, 2 nations are in your womb, and one kingdom will become mightier than the other kingdom, and the elder will serve the younger. So, she must believe she is carrying out God's plan. She is telling this huge lie for the goodness of earth, or at least the Jewish people. We do this as humans in real life too. We are willing to do nasty things to our close ones in order to protect them and ultimately save the day. In great literature, we see examples of this. And here is your Harry Potter reference, as promised.
For instance, we have a scene where Hepzibah Smith's house elf, Hokey, tells her mistress this big lie in order to make her feel better about herself. "How do I look?" said Hepzibah, turning her head to admire the various angles of her face in the mirror. "Lovely, madam," squeaked Hokey. Harry could only assume that it was written in Hokey's contract that she must lie through her teeth when asked this question, because Hepzibah Smith looked a long way from lovely, in his opinion. This is a minor example, but I know we can all relate to times when we tell these little white lies in order to protect others. There are bigger examples, such as when Dobby, another house elf, puts a curse on a bludger to hit and wound Harry so that he falls off his broom. This really hurts Harry, but Dobby did this because he firmly believed it was the right thing to do. He wanted to save Harry from getting killed by the real evil. Also, there is a time when Snape swore the unbreakable oath to protect Malfoy. It looked like he was evil, but really, he was doing it for the greater good, to help Harry Potter win, even though it harmed Dumbledore, like in a major way. I'm trying to be vague to avoid spoilers for those who haven't finished the book. Please, please, please finish or read the books. These are all Rebecca moments. In other words, times when a person who is good, but complicated, has to choose a tough thing to do that could cause pain in order to protect those they love. As I'm growing up, I'm seeing this in the real world more and more. People are not purely evil or purely good. It's really helpful that in the Torah our ancestors were written as imperfect beings with faults. Sometimes they behave like Hufflepuffs, like when Rebecca feeds all the camels, but other times they act like total Slytherins. The important thing is that they choose their destiny. As Dumbledore tells Harry when he is scared that he is too much like Tom Riddle. It is our choices, Harry, that show us what we truly are, far more than our abilities. Shabbat Shalom. We want to wish a Yesher Koach to our Bar Mitzvah on some exemplary wizardry and beautiful words of Torah. So thank you for fusing both your passion for Harry Potter with the Torah portion. That's what we hope for you, Noah, is that the Torah continues to speak to you and the life that you live in your interests in life. So we are now going to begin our Torah reading, and the first aliyah this morning can be found on page 157, chapter 27, verse 28. So again, we're in the red books, those bigger red books, page 157, and it is verse 28. It's like about the second paragraph down. Vayazor v'yagen v'yoshilach ol chosim bo v'nomar amen. Hakol avukod el Eloheinu tnu kavod laTorah ya'amod. Hillel Akiva ben Shmuel v'Gittel Rishon Baruch shenatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato v'atem advikim b'Adonai Elohechem chaim kulachem hayom. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Havarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Shema. Noten HaTorah. 157. Amen. Vayiten lecha ha'Elohim mital hashamayim umishmanei ha'aretz verov dagan v'tirosh ya'amdu ha'amim
וישתחוו לך אדומים לאומים. לאומים, הווה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור, ומברכך ברוך. ויהי כאשר קהילה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emes v'chayei olam nata b'suchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We want to just pause for a moment. There we go. We live in an incredible country. Of course, there are many divisions and chasms. The splintering of our society is something that concerns us all. Perhaps if we were able to reflect on the narrative of our past and the heroism that so many, the heroic acts that so many engaged in order to afford us this great opportunity to live in this country, that may be the beginning of building common denominators. Herb Moore served our country admirably. He was in the Battle of the Bulge. And how many years were you in the service for, Herb? 35 months. 35 months in the service, assuring to defend our freedoms. And so we want to say Yesher Koach to you on your Aliyah, but most importantly, we want to say Todah Rabbah to you for your service to our country and for helping to afford us these great freedoms that we so enjoy. And at this time, because we're acknowledging that Veterans Day is on the horizon, if you served in the armed forces of the United States of America, or if you served in the IDF, we'd like to ask you to please rise. So again, all the men and women who've served either in the Israeli Defense Forces or in the armed forces of the United States of America, to please rise. And we say to all of you, Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Panav elecha v'yechuneka, Yisad Adonai panav elecha v'yasem lecha, Shalom. May God continue and bless you as you have guarded over us and given us the blessing of your service. And let us all say, Amen. Yeah, we can give a round of applause. Stay standing. Service continues on page 157, verse 31. I thought he finished Mitzvah. Okay. What was it? That's okay. Hang on a second. Well, there's two of you. What? Yamdu Rivka bat Avram v'Sara Shmuel ben Ruth v'hu Baruch v'Chaya l'Aliyah hashniya. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מצאת בנו, בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר
אני בנך בכורך עשיו, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מאיפה הוא הצצית, ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, וברכהו גם ברוך יהיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Third Aliyah is on page 158, verse 34. יעמדו מרדכי אברהם בן לואיס וג'ולי ומזל בת יחזקאל וחביבה. Come here, Beth, go back down the steps. Go back down the steps. לעלייה השלישית. ברוך הוא ברכו אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כי ישמע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי. ויאמר בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויגביני זף המים את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. ויאמר הלא הצלת לי ברכה, ויען יצחק. ויען יצחק ויאמר לעשיו, הן גביר שמתי לך ואת כל אחיו, ונתתי לו לעבדים ודגן ותירש ושמחתיו, ולך אפוא מה אעשה בני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Fourth Aliyah is on page 158, verse 38. יעמדו אפרים בן מאיר וג'ורג'ה ועדינה בת יוסף וסופיה לעלייה הרביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי. ויישא עשיו קולו ויבך, ויען יצחק אבי, ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מאב. ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד,
והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צווארך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Fifth Aliyah is on page 159, verse 41. יעמדו משפחת מיכאל לעלייה החמישית. זה ganze משפחה. Even a little baby, take a look. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו, והרגה את יעקב אחי, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח, ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להרגך, ואתה בני שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שניכם יום אחד. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני שמו. נותן התורה. Amen. Sixth Aliyah is found on page 160, chapter 28, verse 1. יעמדו חיים בן יחזקאל וחביבה, ודוד בן לואיס וג'ולי לעלייה השישית. No, they're over there. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן ארם בית בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים,
וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך ואיתך איתך לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Our seventh Aliyah continues on page 160, verse 5. יעמדו מגד יונתן בן מרדכי אברהם ומזל ונירית בת אפרים ועדינה לעלייה השביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar banu mikol ha'amim, V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. אמן. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן ארם, אל לבן בן בדואל הארמי, אחי רבקה עם יעקב ועשיו. וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדן ארם, וחדלו משם אישה, וברכו אותו. ויצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדן ארם. וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביות, על נשב לו לאישה. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten HaTorah. Amen. We'll ask the community to please rise for the Reader's Kaddish. Good job. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. יעמד יברכי רותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דרכו בישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ליומי יומיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביומה, ואמרו אמן. You can all be seated. Here. Exactly. Just use this. Thank you. Here, give me this. Thank you. It is now the Maftir Aliyah this morning
can be found on page 161, verse 7. It's sort of like tucked away in the middle of the fourth line there. So again, page 161, verse 7. It is now my pleasure to call Noah Breitstein to the Torah in celebration of his bar mitzvah. Yamad, Yamad, Yamad. Habachur Noach Ilan ben Meged Yonatan v'Nirit bar ha-mitzvah maftir. Take your talit and wait. You're not. Where does it start? Right here. Take your talit. Touch the spot. Good. Give it a kiss. Hold on to the hands. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדה ארם וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות על נשיו לא לאישה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shekoach. Ya'amdu hamagbiya v'hagolel. Please rise for the lifting and wrapping of the Sefer Torah. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ני ני איי לה 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 ני 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 איי לה 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 ני 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 לה 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 Yai la 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 la. Nai na nai 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 nai. Yai la 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 nai 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 nai. Nai 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 nai. Lai la 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 nai nai nai. We can all be seated. There's a lot that we have to be grateful for on this Shabbat. We have the blessings of community, the blessings of family, the blessings of young people, the blessing of wisdom, the blessing of history, the blessing of service to our country. So there's a lot that we have to be grateful for. We also have to be grateful for our health, and we're also thinking who are suffering with and feeling pain in their lives.
So if you know of someone who is in need of a refuah, of a healing, whether it's a spiritual healing or a healing of body, I ask you to please rise in your place. And when I look in your direction, please share the names of the people for whom you're praying so we can all pray on their behalf. Yishberach Avoteinu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu yivarech v'yirapeh et hacholim Elna Refana Elna Refana la Elna Refana Elna Refana lo Malka Bat Bella, Lida Bat Bracha. Did I miss anyone? Yishberach Avoteinu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu yivarech v'yirapeh et hacholim. Refuah Shlema. We're about to recite the Haftarah, and here was where you say, wait a second, Rabbi, are you about to announce the Haftarah for the wrong page? And the answer is sort of yes, but not really. Let me explain. So the page that we'll be reading from, we're going to be reading from the book of Shmuel, the story of Samuel, which can be found on page 877.
But you may know, or you can read in the introduction to the text, wait a second, this is Haftarah for this week. This is the Haftarah that usually occurs on Parshat Korach. Wasn't that what you were going to say? Yes. But then we would say that we like Noah an awful lot. And when Noah's bar mitzvah was bouncing around from day to day and from time to time, we didn't think it was fair to Noah to have to make him relearn yet another Haftarah. So what we are calling, what the Talmud calls, is the COVID exception. It's codified in the Talmud. Look it up if you don't believe me. And so we're going to read the original Haftarah for Noah's bar mitzvah. And that, again, is on page 877. Page 877. Okay, so I'll put it on in a second, and whenever you're ready, remember how to start? Baruch atah. Okay, good. Okay, all right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו בנביאי האמת והצדק. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונקדש שם המלוכה. וילכו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוה. וילכו כל העם הגלגל, וימליך שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ויאמר שמואל אל העם, ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובניי הנם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. הנני אנו בי נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מלקחתי וחמור מלקחתי, את מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר, ואמליך עיניי פה ואשיב לכם. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו, ולא לקחת מידי שמעומה. ויאמר עליהם עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד. ויאמר שמואל אל העם, הנה אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. ועתה התייצבו וישפטה איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם, כאשר בא יעקב מצרים, ויוציאו את אבותיכם ממצרים ואל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ותושבום במקום הזה. וישלח אדוני את
וישכחו את אדוני אלוהיכם, וימכור אותם ביד סיסריו, שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. ויזעקו אל אדוני, ואמרו חטאנו, כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת השטרות, ועתה הצילנו מיד אויבינו, ונעבדך. וישלח אדוני את ירבעל ואת בדן, ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב, ותושבו בטח. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. ועתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תמרו את פי אדוני, והייתה אדוני והייתם גם אתם, וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם, גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא כצחיתים היום אקרא אל אדוני, והייתם קולות ומטר, וראו דברתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני, לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך על אדוני אלוהיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה, לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחורי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. ולא תאסורו, כי אחרי הטוב אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. כי לא יטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן רחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ויעלבת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה, שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד.
על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יפרח שמך בפי כל חי תמיד, לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. This one so it doesn't work anymore. That was one long Haftarah. Can you understand why we didn't make them learn another one after that? That was like they're running the New York City Marathon tomorrow. That's like the Haftarah Marathon. So I want to say a Yesher Koach, but as I was sort of silently confiding to Noah, more impressive than how any one of our students recites a Haftarah is how they live their lives. And Noah, you live your life in a way that we're really proud of. And I want to talk to you about something that you told me. So we've gotten to know each other a little bit over the past few months, and you told me about your passion, I think it's clear now to everybody, for Harry Potter. And so naturally when we were talking, I asked you which was your favorite book. And you said, book number 3, The Prisoner of Azkaban. And so I was a little confounded by this, Noah. I didn't understand why book 3. Perhaps book 1, where sort of the rise of the whole legend, occurs, or book 7 where it all culminates and it's sort of epic and there's the ultimate showdown. Why book 3? So I took consultation with a rabbinic expert in all things Harry Potter, Rabbi Yarkin. And I said, Rabbi Yarkin, Noah likes book 3 the best. Why do you think that is? And she offered several reasons. First, she said that Voldemort, it's the only book that Voldemort doesn't appear in. And I have to say, Noah, you're like the least Voldemort kind of guy that I know, right? Like Voldemort lives his life with a grimace and you live your life with a smile. But then she pointed out that also that book 3 has the biggest twist in the entire saga, right? That book 3, is that why you like it the most, the twist? Okay. So book 3 starts with what you think is the introduction of an antagonist, Sirius Black, who actually becomes one of the saga's greatest heroes. And it's a twist, a narrative twist. And that's there's a narrative twist in this morning's Torah portion as well. We think that Esau is going to get the blessing. But then, as you noted in your speech, Rebecca, because of divine prophecy, she intervenes and makes sure that Jacob gets the blessing. So both The Prisoner of Azkaban and your Torah portion are filled with narrative twists. And Noah, for your bar mitzvah, I'm going to wish that in your life, you don't have those twists. And let me explain why. Twists are to set the record straight, both with The Prisoner of Azkaban and with Rebecca's intervention. It was kind of to try and correct something. Now, we know that J.K. Rowling set this up, but we think Sirius Black is a villain, and he's not. He's a hero. And then we also are not sure what to do with these two twins, but Rebecca understands that it is Jacob. I'll talk a little bit later about this, that it's Jacob who needs to get the blessing. But Noah, you need a twist when you have to set the matter straight. But Noah, you are someone who is doing just fine the way you are. Just the way you live your life. We want you to say, as they say in the yeshiva, weiter, which means straight ahead. Because you, Noah, are someone who lives with such compassion and care for other people. You're someone who
who puts concern of others before themselves. You are someone who understands the importance of not looking at the world as an I, but seeing the world as an opportunity to bless with we. And Noah, that is a beautiful trait that's intrinsic to who you are and built into the foundation of your soul. So for your bar mitzvah today, my blessing to you is that there are no Harry Potter prisoner of Azkaban twists in your life, that you keep going and doing just what you are doing, because the way you are is like the best. You may be a muggle, but your heart is the heart of a wizard. And we all say to that, Amen. Mazel tov! Simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, mazel tov. Oh my Lord. Yeah, sure, I'll do that now. All right. Yehelon. Olecha Yisrael Yehelanu. You get it. One more chance to do it in just a second. We're going to offer him a bracha. Here, come on up over here, Noah. My next request, though, is that when you import the candy from Israel, you bring the soft candy next time. Well, we've Okay? Or that you should have had like a shield, like a Harry Potter shield. the basket of candy didn't get. Okay. I don't know. All right. So, Noah. And the cantor and I are going to offer you a blessing for your bar mitzvah. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Noah, as you feel the love of your parents and your extended family and all your community, may you continue to feel that protection, that love, and that blessing. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Noah, as God has been gracious to you and shown you favor throughout your life with the gentleness of soul, may you continue to live a life with love for others. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Noah, throughout your life, may you avoid all encounters with Voldemort and instead live a life of peace, of shalom, of blessing, of fullness, and of happiness and generosity. And let us all say, Amen. We have another blessing. Come over here, which is the blessing of family. So Noah, come on over here. We'll ask all the family to rise. When we celebrate an occasion, that's good. Give Mom a hug. There we go. That's good. You should be. You know what? Here's the blessing, Myron. The blessing is not only hugging all day, but it's hugging throughout your life. And that you're someone who knows how to show affection and appreciation to your family. That's what makes this moment very special. And as Jews, when we recognize that there's a special moment, a time of great blessing, we recite the Shehechianu, because the world out there, Noah, the world out there, there's some Voldemort streaks out there, right? There's some presence of bad things. And therefore, when we experience goodness, we make a blessing with appreciation. So let's all recite together with the cantor, the Shehechianu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achiyanu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. Amen. We can all be seated. And we are now going to turn in our Sidorim. Hey guys, clean up in aisle 3. You guys want to get some candy over here? Come on. Come on, anybody who wants to clean up the candy on the bima, we'd be appreciative of that. Considering that that's taffy, you may want to ask your parents before eating it, because otherwise, especially if you have braces, yikes. Okay. We are going to offer now a prayer for our country, and then a prayer, which I know will be led by family, a prayer for Israel. So our prayer for our country is on page 177. Page 177, just the last paragraph together on the page. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us all say, Amen. And now Nurit's parents will now lead us in a blessing for Medinat Yisrael, for our homeland, the state of Israel, on page 178. Page 178. בשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה שריה ויועציה, ותקנם בעצה הטובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישוע. ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. אבינו 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 שבשמיים. Shukah. And I'm just going to give a gentle yet firm reminder to everyone here that in order, as part of our regulations as a community, we feel the responsibility of safety, we feel that responsibility. And so what we kindly ask, / we kindly require, is that everyone on our campus wears a mask, and that mask both covers your nose and your mouth.
Now, if it's uncomfortable, I understand that, but we're all getting to that place. So we're going to ask everyone to please put on a mask and to keep the mask over their nose and over their mouth as well. Okay, and now we will now please rise as we turn to page 183. Page 183. Please rise as the Torah is returned to the ark. Haknasat HaTorah. Rabbi, we're going to turn to, Noah is planning on doing Ashrei. So. Yes. We're going to, please be seated. There's going to be a stretch. Everyone stretch out. There you go. You do a little of this, a little of that. Noah's going to do a little spiritual stretch. You can be seated. And Noah's going to lead Ashrei on page 181. Please be seated. My apologies. אשרי שביתך, אוי הללוך הסלע. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, אור ממך אלוהי המלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והדלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. הנה כל אליך יסברו, ותן להם את אוכלם ביתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם. Hallelujah. Oh, you know already. All right, that's good. Okay. I'm pretty sure now you could stand up. And page 183. Yeah, hallelujah, et Shem Adonai, ki niskav shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren leyamo, tila lechol chasidav, libnei Yisrael am kirovo, hallelujah. Hallelujah. Uvnucho yomar. Shuv Adonai rifot efei Yisrael kol menamim. Eitz chayim hi lama chaziki ba v'tom cheha meyushar deracheha דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו Chadesh Yameinu Kekedem. We can all be seated.
Shabbat Shalom, everybody. Sitting in the front seat. That is where my children want to be anytime they find themselves in either one of our cars. In Deborah's more spacious SUV, and certainly in my small subcompact, where sitting in the back means rubbing elbows with your brothers, an opportunity to ride in the front is much preferred. And for those of you who are unfamiliar with the cultural norms of adolescence, the most popular way of deciding who gets to ride in the front is that when it is announced that it's time to get in the car, the first person to yell, "Shotgun," gets to sit in the front. So on any given Monday morning, after finishing breakfast, when I say, "All right, everyone to the car," a mad verbal scramble ensues to be the first to yell "shotgun" and thereby claim the prized up front seat. As you may imagine, this game instigates many arguments in our house. So Deborah and I decided that we would be more fair arbiters and would simply assign who got to sit shotgun for each trip in the car. And we thought that this step would free us of family strife. We believed that by assigning shotgun, instead of allowing the kids to fight it out, we would restore goodness and order to our morning family routine. We were wrong. Because now, instead of fighting with one another who called shotgun first, the kids began to argue with us. Why did we choose this one to sit up front? Why don't I get to sit up front? I clean my room. He never cleans his room. I never get anything. You must love him more than you love me. There's no happy resolution to this story. No rabbinic wisdom on how we resolve the issue. Who gets to sit shotgun is still a hot button issue in our family. I raise this all because while we have no way of deciding who should sit up front, the Bible has no such issue. While parents in the Bible feel differently about different children, the biblical narrator always has a clear preference as to who should sit shotgun on the family camel. For the past several weeks with Abraham, it was Isaac, not big brother Ishmael. And now with Isaac and Rebekah's family, it's Jacob and not his slightly older twin brother Esau. In fact, a biblical rule of thumb is that it never works out well for the older brother. While law dictates that the older brother receive preferential treatment, in actuality, it never works out that way. Think about it. Younger brother Isaac over older brother Ishmael, younger brother Jacob over big brother Esau, younger brother Joseph over Reuben, Shimon, and crew. And it even extends beyond the book of Genesis, younger brother Moses over big brother Aaron. So that in this week's Torah portion, we see that Jacob is preferred over Esau is not surprising. But the question we can ask is, what's so great about Jacob? Why do the authors of the Bible select Jacob and not Esau to be the next in line of our great patriarchs? If anything, from what we read this morning, Jacob seems entirely unworthy to serve as our patriarch. He coerces Esau to sell his birthright, and then he tricks him out of the ever-important paternal blessing. And poor Esau, after being duped,
He literally cries out to his father, "Is there no blessing left for me?" Like a child relegated to sit in the back of the car, Esau feels disregarded and cast aside. The rabbis of our tradition pick up on this and attempt to explain why Jacob is always awarded shotgun and why Esau is put in the trunk of the car. According to a score of colorful midrashim, Jacob is righteous while Esau is the bad apple in the family. Let me give you an example. When the Torah tells us that Esau was a hunter who enjoyed trapping, the rabbis imagine that Esau is a hunter who would also trap, that is, trap people with his words, particularly his father, Isaac. That Esau would spend his days conniving and tricking his father into thinking that he, Esau, was concerned with holy matters and spiritual refinement. The rabbis need to strain their exegetical muscles and drum up wildly graphic and negative pictures of Esau in order to clearly establish that Esau is a bad guy, while his brother Jacob, our ancestor, is a hero. But it's far less clear in the Torah itself. In the Torah, Esau does disrespect his birthright and marry a Hittite woman against his parents' wishes. So at worst, Esau is an impetuous oaf, but he's hardly a villain. And is impulsive behavior really enough to relegate him to the back of the car, granting Jacob a permanent right to sit shotgun for eternity? There must be something else. I would like to offer that Jacob's selection as the Torah's preferred brother has more to do as to who these people are at the essence. That Jacob tricks his brother, those are shenanigans, products of immaturity. But who he and Esau are at their essence, that doesn't change. And for this reason, the Torah has a clear preference. Remember, the Torah tells us that Esau is a man of the field, an ish sadeh. Jacob, on the other hand, is a man of the camp, ish yoshev ohalim. In the field, in the open wilderness, survival is based on strength and speed. In the wild, only the strong survive. That is the domain of Esau. But Jacob is a man of the tents. He's a man of society. And in order to survive in society, compassion, respect, and order must be established. A man of the field must only look out for himself, doing anything and everything to assure survival. But an ish yoshev ohalim, a man of the tents, a man designed on building society, knows that living with others means taking care of others as well. And that successful communities are built when both the physically strong and weak are equally protected. And therefore, as Jews, the Bible directs us towards Jacob, the ish yoshev ohalim, a man who chooses society over physical strength.
Esau is stronger, faster, and more able with his body. In the wild, the strong may survive, but in the wild, the heart's capacity for compassion is weakened. In the tents of our homes, on the other hand, the domain of Jacob, we are encouraged to see beyond physical strength and develop the soul's capacity to care for others. That is Judaism. And so while my kids continue to fight over who gets to sit shotgun in my car, and for that I have no easy solutions, when it comes to the Bible, even though he's imperfect, I'm going to ride with Jacob. Riding with Esau is like driving one of those dragsters, insanely fast and almost certainly going to spin out of control. But with Jacob at shotgun, there is room in my subcompact sedan for everyone. And in a sedan, even brothers who fight to sit up front one day can find happiness sitting in the back all together. Shabbat Shalom. Our service continues with Musaf on page 184. Page 184, Musaf. We are honored to have Noah lead us in Musaf today. Ready? Is it on? Okay. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דיווח חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבם נבורך לעולם ולעול מעמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ויאמרו אמן. We'll ask everyone to please rise for the Musaf Amidah beginning on page 185. Page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומחיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע
ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. ארצך ונקדישך כסוסיה שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וכרזה על זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שולים זה לזה על מקום כבודו לעומתר ברוך יאמר ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ואחרון עם מאחדים שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ושבחך אלוהי עוזכים ולנצחים קדושתך נקדיש ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש When you've completed your Amidah, you can be seated.
Okay. יקדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ואלמד דברי חירותי והמליך מלכותי וחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבם נבורך לעולם ולעול מעמיה יתברך יתברך וישבח יתברך זמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו לעילה ממכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דם ירן בעלמה ואמרו תקבל צלותיהון ובאותיהון דכל ישראל קדמה ואורחן די בשמיה ואמרו אמן. יהי שלום הרבמים שמיה חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Ein Kelohenu, page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. Please rise as we continue with Aleinu on page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים העל, ושכינתו זו בגב מרומי. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו הפך זולתו, ככתוב בתורתו, ועל דעת היום והשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני המלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו In love, we recall those who no longer walk this earth, and we are grateful to God for the gift of their lives and for the cherished memories that never fade. This week, we as a community mark the yurtzites of Michelle Simon, Jacob Lebovitz, Sheila Goldberg, Sylvia Newman, Max Ornstein, Belle Genizove, Frida Cohen, Rose Shore, Alan Bodley, Barnett Bergedoff, Diane Adler, Pinchas Salomon, Harriet Poulin, William Simons, Philip Hill, Benjamin Adler, Nathan Kimmelman, Ruth Sternstein, Bertha Farsht, Albert Cohen, Hyman Ziff, Yitzchak Lazar,
Ben Swatz, Dr. Joseph Eisenstark, Anna Deutsch, Philip Spivak, Faye Friedman, Florence Farsht, Fagela Globerman, Dora Balsham, Mary Drost, Joel Schickman, Miriam Tomaris, Eliza Cohen, Linda Selza, Becky Zira, Saul Hirschberg, Margit Epstein, Sidney Brakeman, Hella Klipstein, Sarah Silverman, Louis Goldvarg, Rose Smith, William Vogel, Alan Colton, Israel Winger, Sally Jacobs, Marlo Bear, Susan Wasserman, Anita Rubenstein, Minnie Wizen, Ben Sugar, Lena Elma Campbell, and Mildred Goldberger. Is there anyone else in the community observing a yurt site for someone who I failed to mention? We'd like to invite those of you who are in mourning or observing a yurt site to please rise as we together sanctify God's name with the words of Mourner's Kaddish, page 207. Yit gadal v'yit kadash shemei rabbah, bi'alma divra kirute v'yamlich malchute, b'chayechon u'v'yameachon u'v'chaye d'chol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kari v'imru, amen. Yehi shmei rabba mivarach le'olam omei omaya. Yit barach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei dekudesha, b'reichu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran bi'alma v'yimru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael, v'yimru, amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom, Aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol yoshvei tevel, v'imru, amen. And may the memories of our loved ones be a continuing source of blessing and love and inspiration, and let us all say amen. It's now my pleasure to introduce our synagogue president, Lena LeBeau, for some announcements and greetings. Shabbat Shalom. Thank you for joining us this morning, here and far. I'd like to thank those who have participated in our services this morning. Darshan, Rabbi Brian Schuldenfrei. Torah readers, Noah Breitstein, Myron Breitstein, Adina Michael, Rabbi Schuldenfrei, and Cantor Judy Dubin-Aronoff. Haftarah, Noah Breitstein. Aliyah coordinator, Jim Lesserman. Gabayim, Robert Sachs, David Gruber. Greeters, Judy Thomas and Steve Lavender. And our host was Steve Fox. We invite you to visit the Adat Ariel website at www.adatariel.org to get all information and to RSVP online for our upcoming events. We will be selling raffle tickets for our winter raffle. Go to the Adat Ariel website and tomorrow at Mitzvah Day to learn more about prizes and raffle dates. All proceeds go to the annual campaign, and all tickets purchased are tax deductible. Tomorrow, from 10 a.m. to 12:30 p.m., come to Adat to volunteer and participate in many mitzvot, all in one place on one day. This is a family-friendly event that will include organizations such as Operation Backpack, Jewish World Watch, LA Family Housing, and much, much more. Please be sure to sign up on the website. A few of the activities include breakfast at the cafe, benefiting LA Family Housing starting at 8:30 a.m. The Hanukkah Boutique, 10 a.m. to 4 p.m. Los Angeles Fire Department truck visit, and the camp fair from 10 a.m. to 12:30 p.m. Hanukkah is coming. On Tuesday, November 30th, we have a community candle lighting at NoHo West. On Saturday, December 4th, we will have our Festival Lights celebration. Stay tuned for more information on these events and more. Mazel tov to Noah Breitstein and his entire family. Shabbat Shalom.
I'd like to welcome up Noah's cousins, Eden and Ellie, who are going to help lead Adon Olam on page 211. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם ואחרי ככלות הכל לבדו למלוך נורא אדון עולם והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא עת נשא בחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אחד ואין שני לעם שלו להכפירה אדון עולם בלי ראשית ובלי תכלית ולא עוד והמשרה אדון עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אלי וחי גולי צור חבלי בעת צרה אדון עולם והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום נראה אדון עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא עת נשא בחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם בידו אפקיד רוחי ואין תישן והעירה אדון עולם ואם רוחי גביעתי אדון אלי ולא אירא אדון עולם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם. We'll ask everyone to please rise. And in recognition, Noah, of this special day, you'll be using the very same Kiddush cup from Harry Potter and the Goblet of Fire. Al Kim Berach Adonai Yom HaShabbat V'Yakadshehu Savri. חיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. L'chaim. Shabbat Shalom. Oh, Motzi, true that, Motzi. And this is from Harry Potter and the washing of the hands. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. All right, guys, together. Ready? 1, 2, 3, hit it. Min haaretz, we give thanks to God for it. Our voices join in happy chorus as our prayer is humbly sent. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. Shabbat Shalom. Mazel tov! You did great. So, okay.
What's that?